can. This is a modal verb. And this is verb to be. And in the present, you know, what do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué trabajo realizas? What do you do? I'm at university. That means I'm a university student. I'm a university student. That's the right answer to this question. What do you do? And if I was asked what I do, I say, I'm an English teacher. Me, Jose. Teacher Jose say, I am an English teacher. Si alguien me preguntara, what do you do? I'm an English teacher. I'm not an engineer. I'm not a doctor. I'm not a lawyer. I'm not an architect. I'm not an electrician. Neither a carpenter, but I'm a teacher. I'm an English teacher. That's my reply. No? Okay. Nice. Are you? That's be. Can, can't, negative, can, affirmative. And this is question form. Can you? Do you? Did you? Are you? Mm-hmm. And I'm supposed to go to vocabulary and speak in common verb phrases. Oh, and what's a verb phrase? ¿Y qué es un verb phrase? A ver si alguien nos puede comentar qué es un verb phrase. A ver. Cualquier estudiante, por favor. What is a verb phrase? No? Verb phrase. Verb phrase son palabras, son verbos, pero que caminan generalmente con términos específicos. Por ejemplo, oír un ruido. ¿Has oído un ruido? ¿Has escuchado un ruido? Los ruidos no se escuchan, los ruidos se oyen. Y la música se escucha, no se oye, sino se escucha. Entonces, esos se llaman verb phrases. Yo escucho música, excelente. Yo oigo música, that's not very good. No es un verb phrase, mejor es escuchar música. Oír un ruido, eso sí. No es escuchar un ruido, no. Oír un ruido. Uh-huh. Uh-huh. Después, ¿qué más tenemos? Verb phrases, hablando de verb phrases. A ver si ustedes me corroboran en ese sentido. ¿Otro verb phrase en castellano nomás? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Uh-huh. Bueno, puede, claro, funciona. ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas, no? Venir, ¿de dónde vienes? Otro verb phrase que más habría en quechua también. La mayoría hablamos quechua y también en quechua existen verb phrases. Verb phrases. Y a ver, cuando en quechua decimos, por ejemplo, perja sin curugukun, caerse sin curugukun, y no es perja sin curugukun, sino es perja urmargo, se ha caído la pared. Ajá. Y decimos, mi atado se ha caído del carro, de la cima del carro, de la parte de encima del carro. Es vieja la gargo. Y sí, algo así, no así sin curvuco, ¿no? Entonces, en todos los idiomas hay verb phrases. Vamos a ver quién está acá intentando conectarse. Let me see. Okay. Pablo Vargas, that's Pablo Vargas. Welcome to our class. Ok, entonces los verb phrases es escuchar música,
Después habría, a ver si me podrían ayudar a Leer un libro. leer un libro, sí, mirar una película, sí, observar un fenómeno, y mirar una película. También son verb phrases. Y así por el... A ver, en inglés, adentrémonos al inglés y nos vamos con el libro. Common verb phrases. Vamos a ver acá. Complete the questions and yeah. Let's see. Listening check. Acá vamos a... Quisiera que me cures mi cintura y no. Ok. A ver, vamos a escuchar acá esto. Vamos a escuchar. One point two. 1. Where are you from? 2. Where were you born? 3. Where do you live? 4. Do you live in a house or a flat? 5. Do you have any brothers and sisters? 6. Do you have any pets? 7. What do you do? 8. What time do you get up during the week? 9. Where do you usually have lunch? 10. What time do you usually go to bed? 11. Where did you study English before? 12. Can you speak any other languages? Which? 13. What kind of music do you listen to? 14. What TV programs or series do you watch? 15. Do you do any sport or exercise? What? 16. What kind of books or magazines do you read? 17. How often do you go to the cinema? 18. What did you do last weekend? 1.2. 1. Where are you from? 2. Where were you born? 1.2. 1. Where are you from? 2. Where were you born? 3. Where do you live? 4. Do you live in a house or a flat? 5. Do you have any brothers and sisters? 6.
Do you have any pets? 7. What do you do? 8. What time do you get up during the week? 9. Where do you usually have lunch? 10. What time do you usually go to bed? 11. Where did you study English before? 12. Can you speak any other languages? Which? 13. What kind of music do you listen to? 14. What TV programs or series do you watch? 15. Do you do any sport or exercise? What? 16. What kind of books or magazines do you read? 17. How often do you go to the cinema? 18. What did you do last weekend? 1.2. 1. Where are you from? 2. Where were you born? 3. Where do you live? 4. Do you live in a house or a flat? 5. Do you have any brothers and sisters? 6. Do you have any pets? 7. What do you do? 8. What time do you get up during the week? 9. Where do you usually have lunch? 10. What time do you usually go to bed? 11. Where did you study English before? 12. Can you speak any other languages? Which? 13. What kind of music do you listen to? 14. What TV programs or series do you watch? 15. Do you do any sport or exercise? What? 16. Do you read? 17. How often do you go to the cinema? 18. What did you do last weekend? Okay, let's see how you complete these questions, just to see, para ver si ustedes en qué nivel más o menos estarían en cuanto a estas oraciones interrogativas. Por ejemplo, la número 5 dice, do you Have any brothers and sisters? have any brothers? Yes. Do you have any brothers and sisters? Yes. Number 6. Do you have Do you have any pets? Do you have any pets? How do you translate do you have any pets into Spanish? ¿Cómo sería la traducción? Do you have any pets? ¿Tienes alguna mascota? ¿Tienes mascotas? ¿Tienes mascotas? Pero necesariamente tenemos que acompañar de la palabra any. Do you have any pets? ¿Tienes mascotas? And number 7, what do you do? What do you do? What do you do? What's your job? La entonación es importantísima. A ver, ¿cómo lo leen ustedes? La número 3, ¿cómo lo leen?
Where do you live? Where do you live? Good. Good. Su pronunciación es muy buena. Ujú. Cuando tenemos preguntas que son information questions, a las que necesariamente tenemos que dar información, entonces la entonación cae. Where do you live? Where do you live? I live in a house. I live in a house in Juliaca. I live in a flat in Juliaca as well. Where do you live? La entonación cae. ¿Por qué? Porque esta no es una yes-no question. Voy a explicarles eso, que es importantísimo, jóvenes. Es importante. Ok. En inglés se tiene dos tipos de preguntas por la entonación de las preguntas. Dos tipos, dos grupos de entonación, diríamos, que se les da dependiendo del tipo de preguntas. Por ejemplo, si es una pregunta yes-no question, si es una pregunta, let me see. Yes-no question. Se le llama un yes-no question. Aquellas preguntas que se responden con yes o con no. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? No le voy a contestar yes. O le voy a decir no. ¿Por qué? Porque ese es information question. Me están pidiendo información. ¿Cuántos hermanos tienes? Debo dar información. Eso es diferente. Mientras tanto, acá esta es una... ¿Y cuáles son esas yes-no questions? Aquellas preguntas que se responden con yes o con no. Por ejemplo, ¿do you play basketball? Do you play basketball? Yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't. O si no, no, I don't. Acá estamos respondiendo con yes y con no. A eso se le llama yes, no question. Do you play basketball? Are you a teacher? Yes, I'm a teacher. Are you a university student? Yes, I'm a university student. Are you from Bolivia? No, I'm not from Bolivia. Do you play football? Do you play football? La entonación sube. Para este tipo de yes, no questions, la entonación sube. Por ejemplo, do you play basketball? Do you play basketball? Eso es, la entonación sube. ¿Juegas basketball? Así como en el español juega, ¿eh? Yes, I do. No, I don't. Can you play the guitar? Yes, I can play. No, I can't. Whatever. Can you play the guitar? También es un yes, no question. Entonces la entonación sube. ¿Y en qué casos la entonación cae? No sube, sino cae. Es con los information questions. Por ejemplo, un information question. ¿Cuál podría ser? Oh, how many brothers and sisters do you have? Esto es. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Este es un information question. Este es un information question.
¿Por qué? Porque acá tengo que darle información. No le voy a decir yes o le voy a decir no. Eso no es un yes, no question. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? No le voy a decir yes. O no, eso no es un... Este es un information. Hay que dar información. Por eso se llama information question. Este tipo de preguntas que son information questions, la entonación cae. Yeah. How many brothers and sisters do you have? Have. No es, do you have? No. How many brothers and sisters do you have? Eso no es inglés. Puede ser castellano, qué sé yo. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? En español sí, va la entonación arriba. Pero en inglés no. La entonación tiene que caer. How many brothers and sisters do you have? ¿Por qué? Porque es una information question. How many brothers and sisters do you have? I have 3 sisters and 1 brother. Estoy respondiendo. I have 3 sisters and 1 brother. Ajá. Otro information question. Where are you from? Where are you from? Where are you from? La entonación cae. Where are you from? No, where are you from? No, eso no es inglés. No es inglés. Where are you from? I'm from Azángaro. I'm from Ayaviri. I'm from, ¿de dónde diría? I'm from Zambia. Acá estoy dando una información. Entonces la entonación de esto es where are you from? Cae. Where are you from? How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Where are you from? Otro information question podría ser what time? What time do you have classes? Do you have your English classes? What time do you have your English classes? It's an information questions. How many brothers and sisters do you have? Where are you from? What time do you have your English classes? Estos son information questions. Entonces la entonada, la entonación cae. Y estos son yes, no questions cuya entonación sube. Entonces vamos a regresar ahora al libro, acá. Do you, ¿qué dice? Do you live in a house or a flat? Do you live in a house or a flat? Do you live in a house or a flat? Está diciendo, ¿tú vives en una casa o en un departamento? Do you have any brothers and sisters? Do you have any brothers and sisters? La entonación sube, porque este es un yes, no question. El número 5 es un yes, no question. Entonces, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí. O no, no tengo, o sí tengo. Es un yes, no question. Entonces, la entonación sube. Do you have any brothers and sisters? Ahora, el número 6 también es igualito que el 5. Do you have any pets? Do you have any pets? ¿Tienes mascotas? La entonación sube. What do you do? Esto sí es una information question. What do you do? La entonación cae. O sea, le digo, I'm a doctor, I'm a mechanic, I'm a teacher, I'm a journalist. Acá, what time do you get up during the week?
What time do you get up during the week? Este es un information question. What time do you get up? What time do you get up during the week? Up, ya está la palabra up. Where do you usually have lunch? Otro information question. Esta es una information question. Usualmente, ¿dónde almuerzas? Yo diré, pues, almuerzo en el restaurante, el fronterizo, o la Caperucita Roja, cualquier restaurante. Entonces, eso es importantísimo, la entonación. Importantísimo. Yes, no questions, la entonación sube. Information questions, la entonación cae, muere, se va hacia abajo. Eso es, jóvenes. Ok. ¿Ya lo han completado? Por favor. ¿Alguna pregunta tienen sobre information questions? ¿Alguna información, alguna pregunta, alguna duda? No hay ninguna. No, teacher. Question, teacher. No questions? Do you have a question? ¿Alguna pregunta? No? No questions. That's good. Entonces, complétenlo. ¿Ya lo han completado todos estos espacios en blanco? Complétenlo, por favor. Ya. Lo que vamos a hacer es... One point two. 1. Where are you from? 2. Where were you born? 3. Where do you live? 4. Do you live in a house or a flat? 5. Do you have any brothers and sisters? 6. Do you have any pets? 7. What do you do? 8. What time do you get up during the week? 9. Where do you usually have lunch? 10. What time do you usually go to bed? 11. Where did you study English before? 12. Can you speak any other languages? Which? 13. What kind of music do you listen to? 14. What TV programs or series do you watch? 15. Do you do any sport or exercise? What? 16. What kind of books or magazines do you read? 17. How often do you go to the cinema? 18. What did you do last weekend? One point three. 1. Where are you from? 2. Where were you born? 3. Where do you live? 4. Do you live in a house or a flat?
5, Do you have any brothers and sisters? 6, Do you have any pets? 1.3. 1, Where are you from? 2, Where were you born? 3, Where do you live? 4, Do you live in a house or a flat? 5, Do you have any brothers and sisters? 6, Do you have any pets? Okay. So if we could complete that together with me, where do you live? Where do you live? Do you live in a house or a flat? Do you have any brothers and sisters? Do you have any pets? What do you do? What time do you get up during the week? Where do you usually have lunch? What time do you usually Go to bed. go to bed? Good, that's very excellent. What your name is? ¿Cómo se llama usted, señorita? Anco Aquino, teacher. Anco Aquino. Ah, qué bueno. Ya fueron mis alumnos, creo. ¿Ustedes me conocen? Yes, teacher. Oh, that's pretty good. Participations are being recorded. You know that. Miss Anco Aquino, that's pretty good. What time do you usually go to bed? Usualmente, ¿a qué hora te acuestas? Fine. Number 11, where did you Study English before. study? Where did you study English before? Where did you study English? ¿Dónde estudiaste inglés antes? Number 12, Can you speak? can you speak any? Can you speak any other languages? Which? ¿Puedes hablar cualquier otro idioma? ¿Cuál? ¿Puedes? Number 13. What kind of music do you Listen to. listen to? Yeah, that's it. What kind of music do you listen to? ¿A qué tipo de música tú escuchas? Number 14. What TV programs or series do you What? watch? Number 15. Do you Do. do any sports or exercise? What? Do you do any sport or exercise? What? Number 16. What kind of books or magazines do you Read. read? You read. How often do you? Go to the swim. Excellent. What did you? Do. What did you do last weekend? ¿Qué hiciste la semana pasada? Entonces acá tenemos los dos grupos de preguntas, los yes no questions y los information questions. Information questions, la entonación cae. Yes no questions, la entonación sube.
Word order in questions. ¿Cuál es el orden de las palabras? En preguntas. Por ejemplo, con el can. Primerito, el can. Can you play? Can you play a musical instrument? A ver, cualquiera de ustedes, jóvenes, si yo puedo conducir un carro. Can you drive a car? Can you drive? Can you drive a car? Excellent, that's very good. Can you drive a car? Can you play a musical instrument? Yes, I can. No, I can't. Ah, qué bueno. Number 2, ¿quién lo va a leer? Mi teacher. A ver, ¿cómo sería la pregunta? Where works your father? Where does your father work? Where does your father work? ¿Dónde trabaja tu papá? Where does your father work? A ver, la pregunta 3. Me teacher. Okay, go ahead, please. Were you at the school last year? Ajá. Okay, let me see. ¿Cómo sería la pregunta? A ver. Were you at the school last year? ¿Estuviste en este colegio el año pasado? Pregúnteme si yo estuve en la universidad el año pasado, en la UNAC, el año pasado. Pregúnteme. Were you at this university last year? Yes, were you at UNAC last year? Were you at UNAC last year? Yes, I was. I was still working at UNAC. Ajá, qué bueno. Were you at UNAC last year? ¿Cómo se llama usted, señorita? Araceli, Poma. Araceli Poma. Muy bien. Ok. Siguiente. Is there a supermarket near here? A ver, yo les pregunto. Digamos que nos encontramos por la UNAC. Y yo le pregunto, is there a supermarket near here? Is there a supermarket near here? ¿Qué me respondería? No, there isn't. No, there isn't a supermarket. Suficiente. Excelente. That's pretty good. Have you cereal for breakfast? Or do you have cereal for breakfast? Bien puede ser. Ajá. Have you cereal for breakfast? ¿Tienes tu cereal para desayuno? ¿Cómo podría ser? El número 6. Esta pregunta número 6 está incorrecta, está mal escrita. ¿Cómo debería escribirse en principio? Do you have cereal for breakfast? Oh, el 5. Do you have cereal for breakfast? Excelente. ¿Cómo se llama usted, señorita? Saraí. Saraí, excelente. Y el número 6, ¿cómo sería? Where did you go on Where your did you last Where did you go for holiday? your last holiday? Perfecto. ¿Cómo se llama, joven? Eduardo Castillo. Oh, Mr. Edward Castillo. Ya me acuerdo de ustedes, es un buen grupo, excelente grupo. A ver, un momentito.
Okay. This is Basic 9. And Mr. Castillo was one of the participants this evening. The other person was Miss Poma and Miss Sarai. Okay. ¿Alguien más que no le anoté? Vargas, no, ¿Cómo se llama usted, joven? Pablo Vargas. Participó, ¿no? No, asistencia, teacher. Ah, ya. Estoy calificando las participaciones ahora. Y vamos a ver. Vamos a ver acá. Entonces, is there a supermarket near here? Pregúnteme, supongamos, suppose we are at UNAC building in New Zealand Avenue in Juliaca. Ask me if there is a supermarket near UNAC, near the UNAC building. ¿Cómo me preguntaría usted si hay un supermarket cerca de la UNAC? ¿Cómo me preguntaría? There a supermarket Is there a near- supermarket near that? Yeah. Is there a supermarket near? Is there a supermarket near here? Es un yes, no question. Entonces la entonación sube. Is there a supermarket near here? No, there isn't a supermarket near UNAC. There is a supermarket where? There is a supermarket in San Marcos. That's Plaza Vega. But there isn't a supermarket near UNAC. Okay. Suppose we are at, digamos que estamos en la Plaza Bolognesi. Me pregúntame si hay un supermarket cerca de la Plaza Bolognesi. ¿Cómo formularían la pregunta? Is there a supermarket supermarket near near- Bolognese Square? Oh, perfect. Perfect. O si no, también sería, is there a supermarket near here or near Bolognese Square? Excelente, señorita. Is there a supermarket? Yeah, of course. That's Plaza Vea. There is. Yes, there is a supermarket near Bolognese Square. That is Plaza Vea, and we have lots. That is a kind of what? ¿Cómo le llaman esto? That's a mall. That is a mall. And we have a mall where? We have a mall there in, ¿cómo le llamaríamos? Ripley. And there is one other supermarket that is Plaza Vea itself. Después hay el otro, Promart. And we have many supermarkets there in Real Plaza. Okay. Ask me if I have cereal for breakfast. Ask me if I have cereal for breakfast. Pregúnteme si yo me sirvo cereal para el desayuno. Do you have cereal for breakfast? Perfecto, joven. Do you have cereal for breakfast? Do you have cereal for breakfast? Yes, I do. No, I don't. Depending. ¿Cómo se llama usted, joven? Luis Jaco. Luis Luis Giampiero Jaco Cartagena. Pero Ampiero. hay dos Giampieros. Por eso le digo Luis. Luis Ampiero. Ajá. Y el otro, ¿cómo se llama? Es Ampiero también. Con otro nombre, supongo. ¿Y su apellido? Jaco Cartagena. Jaco, ya.
Okay, thank you. Y la persona anterior que respondió muy bien, ¿cómo se llama? Ceci Anko, teacher Anko Kino. Ah, señorita, participación. Listo. Thank you. Okay. Ask me where I am going to go, or where I went on for my last holiday. Ask me where I went for my last holiday. Pregúnteme a dónde viajé en mis últimas vacaciones. Where did you Where go did you on go your last holiday? Last holiday. Bueno, a ver, la señorita, ¿cómo se llama? Janina? Janina. Apellido, Jana Gutiérrez. Jana. Ah, la señorita Diana Gutiérrez. Y el joven, Eduardo Castillo. Edward Castillo. Segunda participación. Thank you, Mr. Edward. Okay, now we have a grammar bank. Now, 1A. Look at two groups of questions. What are the missing words in the second question? Acá tenemos dos tipos, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Okay. Wow. Interesting. Oh, it's all the alphabet. That's good. A, H, K, J. Estos suenan como el train. Esta es la palabra patrón. La palabra patrón, train. H, J, K. Esta es como la I. Tree, árbol. Tenemos la gran como tree. B, C, E, G, P, T, D. Yes, this is K. A, H, J, K. B, C, D, E. G, P, T, V. G. It is G. This one. N. F. S, X, Z. This one. Y. Bike. Y. Phone. O. Q. U. W. And this one, car. Entonces acá lo vamos a poner. El número 2 es así simple. Tree, árbol. This is egg, huevo. This is bike,
bike or bicycle. This one, phone. This one, boot. And number 7, that's a car. Está, cada uno tiene. 3, B, C, D, E, G, P, T, D. B, C, D, E, G, P, T, D. This one. F, S, A, M, N, Z. Bike, Y, bike. Phone, O. This is boot. And this one, W, car. Otras palabras en preguntas. Número 1, can you play a musical instrument? Can you play? Where does your father work? Ese es lo correcto. Where does your father work? Number 3. What is the school last year? Where were you at this school? Oh, yes, it's a question. Were you at this school last year? ¿Estuviste en este colegio el año pasado? Correcto. Esto sí que es correcto. Were you at this school last year? Number 4. Is there a supermarket near here? Es la misma. Sí, hay un supermarket cerca de aquí. Do you have cereal for breakfast? Do you have cereal for breakfast? ¿Tú te sirves cereal para desayuno? Y el número 6, ¿cómo sería? Where did you go? Where did you go for your last holiday? Ajá. Hacia the groups of questions. What are the missing words? ¿Cuáles son las palabras que están faltando en estas? Look at the 2 groups of questions. What are the missing words in the 7 questions? Ajá. ¿Qué palabras están faltando en las segundas preguntas? A ver, hagámoslo este primerito. Do you drink a lot of tea or coffee? Do you drink a lot of tea or coffee? Y acá preguntamos, how many cups do you drink a day? How many cups do you drink a day? ¿Cuántas tazas tomas al día? Y así por el estilo, por favor, complétemelo estas 4 preguntas, más estas también. A ver, complétenmelo.
Are you finished? Are you finished or not yet? Yes, I do. Yes. Yes. Okay, let's see how you have built questions here. Drink a lot of tea or coffee. How many cups do you drink a day? ¿Cuántas tazas tomas al día? A lot of tea or coffee. Go to a gym. ¿Usted ha ido al gimnasio, señor Jim? You go to the gym? You go. Go to. Did you go to? Do you go to? Do you go to? You go to. Exactamente. Do you go? What gym do you go to? What gym? What gym do you go to? What gym do you go to? How many? Do you sleep? Do you? Do you How many sleep? hours do you Do you sleep? How many hours do you sleep? Play games on your phone. Do you play? Do you play? What? Pero desde el inicio, a ver, lea bien. What Do you games play do you games play? on your phone? What games do you play? What games do you play? ¿Cómo se llama, señorita? Janina Yana Gutiérrez. Muy bien. What games do you play on your phone? Ok, y la última oración de esa Celeste. What What sports do you like watching? What sport Do do you you like like watching? What sports do you watch? sport on TV? Do you like watching sport on TV? ¿Te gusta mirar deportes en la televisión? A ver, contestaremos. What sport do you like watching? Yes, what sports do you like watching? I like watching football. Yeah. And I like going cycling. Me gusta hacer ciclismo también. Very interesting. Vamos a las preguntas de abajo. Did you go to bed late last night? Did you go to bed late last night? ¿Qué me contesta? What time did you What bed? time did you go to bed? What time did you go to bed? It was about 10:30 last night when I went to bed. And yeah, that's it. Yes, it was about 9 when I go to bed last night. Otra pregunta. La segunda pregunta de este past, por favor. Did you ¿Cómo cook sería? lunch or dinner yesterday? What did you cook yesterday? Did What you did cook cook? dinner? Yes, I did. I cooked lunch yesterday. I cooked some soup for lunch. Cociné algo de sopa para el desayuno. Otra pregunta. Did you go for a walk? At the Go for weekend? what? Did At you the go weekend? for a Where walk did you at the go? weekend? ¿Dónde está usted? Sería, where did you go?
¿Y cómo sería completo entonces? Go for a walk at the weekend. Where did you go? Where did you go? Yeah. Where did you go? ¿Qué más? For a walk at the weekend. For a walk at the weekend. Yeah. Where you go for a walk at the weekend. I went to the beach. I went to the beach for the weekend. Otra pregunta. Did you buy any clothes last month? Muy bien. ¿Ya lo han respondido toditas? A ver, ¿quién quiere leerlas? Did you go to bed late last night? La primera pregunta. A ver, ¿quién va a responder? Me, teacher. A ver, señorita, responda. No, espera. Did you go to bed late last night? I go to bed 11 o'clock. Entonces contestaría usted, yes, I went. Yes, I went to bed late last night. I went to bed late last night. Me acosté bastante tarde anoche. Did you cook lunch or dinner yesterday? Me, teacher. Okay, go ahead. I cook soup for dinner. You cooked dinner so far. That's good. What's your name? Janina Yana Gutierrez. Okay, Janine. Did you see a good film last week? Did you see a good film last week? Yes, I saw Gone with the Wind last week. Yeah, that's good. What's your name is? Ceci Anco, teacher. ¿Otra vez? Ceci Anco Ancoquino. No le escucho bien. ¿Otra vez, por favor? Ceci Anco, ¿se me escucha? ¿Cecian? Sí, Cecia. Ah, Cecia, ¿qué más? Anco Aquino. Anco. Usted ya ha tenido participación. Ok, sorry. Yes, está bien. No. Entonces, segunda participación. Ceci Anco. Okay, that's very good. Very good. Muy bien. Muy bien. Okay. Pronunciation the alphabet. Where the partners say the groups of letters, then listen and check. Okay, here's the alphabet. The letters of the alphabet are pronounced with different vowel sounds. ¿Están escuchando acá? Dice, las palabras del alfabeto son pronunciadas con diferentes sonidos vocal. Por ejemplo, five, like, X, but, ya. Entonces acá les está restringiendo, pues como, y acá necesariamente está dando a conocer cómo suenan el alfabeto, las diferentes letras, cómo suenan. Y acá tenemos los más peculiares, el train, tree, egg, bicycle, telephone, boots, and car.
acá se tiene A, H, J, K. B, C, D, E, G, P, T, V. Este sí es tree, suena árbol, tree. This is an egg, huevo. Entonces, M, X. Now this one, bike, Y. This one, phone, O. Boot, O-U-W. Bit, y cómo se... This is a car, R. Car, R. Entonces tienen el mismo sonido de las palabras de acá, los que hay que completar. ¿Cómo lo hago?
1.9. 1. How do you spell your first name? W-A-Y-N-E. Just a moment. 2. What's the postcode? It's SE21 8GP. 3. 07700 987782. 4. It's JVINE 64 at kings.co.uk. Can you repeat that, please? Yes, JVINE 64 at kings.co.uk. 5. Anne Rathbone. RATHBONE. 6. It's 16 Russell Street. That's RUSSELL. Let me show you on the map. One 1.9. 1. How do you spell your first name? WAYNE. Just a moment. 2. What's the postcode? It's SE21 8GP. 3. 07700 987782. 4. It's JVINE 64 at kings.co.uk. Can you repeat that, please? Yes, JVINE 64 at kings.co.uk. 5. Anne Rathbone. RATHBONE. 6. It's 16 Russell Street. That's RUSSELL. Let me show you on the map. So what are the numbers we're supposed to give to these squares over here, to the small boxes? That's what number is it? Número será ese. Number 2. Number 2, right? This one, trying to get help. Find something. El primerito era find something. Now to listen to the conversations much. 1 to 6 to the situations, A to F. Ya. El número 3, ¿dónde iría? El siguiente, ¿qué número sería acá? Number 3. Number 3. Over here, what number? Number 6. Number 6. Over here, what number? Given a class some information. El dar a la clase alguna información. ¿Qué número será?
¿Y la F? ¿Recuerdan o no? Number 5. Number 5. Number 5. ¿Cuál estaría faltando entonces? 4. Number 4. Number 4. This one. Interview another student and complete a form. Acá es para entrevistar a otro estudiante y completar este formato. Ya. Entonces acá está first name. ¿Cómo lo entrevisto? ¿Cómo pregunto para saber su first name de una persona? ¿Qué le digo? What's your first name? Perfect, First name. miss. What's your Yes. Ajá. What's your first name? What's your first name? And a question mark. Oh, what is it? There it is. Your surname. ¿Cómo le pregunto? What's your surname? What's Yes. your surname? What's your surname? And a question mark, of course. Address. ¿Cómo le pregunto? What is your address? What's your address? What's your address? Here, What's your postcode? what's your postcode? Yes. What's your postcode? Your postcode. And phone What's number. your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Perfecto. Oh, come on. Acá está con puras mayúsculas. What's your phone number? What's your phone number? No. What's your phone number? No. Porque este no es un yes, no question, es un information question. And email address sería, what's your Email. Email address. Yes. What's your email? Email. And the question mark. Listo. Entonces, hasta acá estamos teniendo más o menos claro. Esta gramática lo vamos a desarrollar mañana. Mañana, ¿y qué más tenemos luego? Ya, pero tenemos que retomar algunos otros ejercicios. Vamos a hacer bastante ejercicios de preguntas. Por ejemplo, do you drink a lot of tea or coffee? Do you drink a lot of tea or coffee? ¿Qué me responderían? Yes, I do. I cup two. I drink cup 2 cups. Ajá. Okay. Do you go to a gym? Do you go to a gym? ¿Qué me respondería? Yes, I do. I go Yes, to I gym. do. I go to. ¿Cuántos gyms hay en Juliaca? Yo no sé, debe haber bastantes. Do you sleep well? Puede ser. Or Yes, I did do. you sleep well last night? Yes, I did. Yes, I do. Do you play games on your phone? What games do you play? Etcétera, etcétera. Bueno, voy a pasarles la lista, jóvenes. Acá tengo la lista.
Anco Aquino debe estar presente, la señorita. Present, teacher. Claro. Arivilca, Present, teacher. present. Castillo, Present, teacher. present. Cuno, Ricky. Chambi, Saraí. Present, teacher. Oh, great. Charca, Pineda, Valeria. No ha venido.